Right. So here I'm going to give you the demonstration that, I'll be create a user interface for an application where it is an application where the graphical user interface is provided for you, where you will be giving user ID, which is a mail ID or user name, where the password is or you are going to be given as a front-end application. And you will be click on to the sign in button. Sign in button you are going to be click on. So whenever if you click on to the sign in button, you need to write a code. What is the code you need to write? That it has to be validate. It has to be validate. The code is going to be written in the server. The code is the logic to be validate whether user ID password is valid or not. And whatever the registration time user ID password will be available in your database. This is the backend. This is the controller. This is the graphical user interface. Graphical user interface. So the code is going to be written over here. Code is going to be written over here. What is the code? Whatever the username you are going to give here, whatever the password you are going to go here, if you click on to this button, I would like to authenticate, I would like to validate this code such a way that the current login user ID password, whatever the database registration time user ID password you have given are equal or not, I wanted to test. They are equal or not, I wanted to test. So let us write this particular code now. So with a user interface, I hope you are clear. Let's write and I'll be demonstrate to you so that you will get to know. This is a real-time way to write a program. Okay. Now, in order to write this user interface, I already told you that, we haven't go to that level. Just I wanted to demonstrate that how this logical operator, like, relational operators are going to be useful for you. For that reason, I'm giving this particular example. Otherwise, just simply writing a code where to write, how to write, you will be get to know, right? That's the reason I'm just telling you now. From the tkinter, there is a built-in module called as a tkinter import star. This is a built-in module. Tkinter is a built-in module. Tkinter is built-in module that provides you to use graphical user interface functions to design front end. Yeah. Right. Okay. Now, so we want to create a small window. For that reason, window is an object where t small k is going to be written to you. Tk is a built-in function, comes from the tk module. Okay. So we haven't reached to that level. Just you try to be focused on for what purpose I'm writing this code. So that ultimately in future classes, you will be get to know what is function, what is an object, all this. Okay. So with this line, the window will be get created. The last line, it's a template. Window dot main loop. There is a built-in function main loop. It has to be written. With this particular 3 lines, a window is get created. Let's you execute once. Let's execute once. Let me execute. Okay. I hope you are seeing my screen. Everybody, can you confirm? Are you seeing my screen?
Yes, sir. Yes, sir. There is a small window is created where the name of the window is TK. Now that name can be changed. Yes, sir. This particular window can be maximized. Now empty window has been created. Now on top of this window, what you are looking at, what you want. So what I want now, I want to create now email ID. Here, email need to be, label need to be created. Here you supposed to be enter the email ID. Here password need to be entered and there is a entry box will be created. And finally, you will be click on to the sign in button. Sign in button. So here this is a button. So this is how I want to create a respective graphical user interface widgets. These are all elements. This is a label. This is also label. This is an entry box. This is an entry box. This is the button. Like, the moment whenever you click onto the sign in button, what is to be happen? You need to write a code such a way that whatever the username password you have provided here and what was the username and password created at the time of registrations are equal, then it will be give you that you will be successfully logged into inbox space. Else you have given a wrong credentials. Such kind of a logic is supposed to be right for this application. This is called as a login validation related code. Very quite common. You will be right in a real-time scenario. Just you focus on it. Let's go ahead. Right. Now, so within the window, I'm going to write here that window should have a title. Window dot, there is a built-in function called as a title where I'll be giving title called as login validation. This is my title of the window, within which window dot size need to be specified here. So for that, geometry, you see, whenever the moment when I click onto the onto that, there will be a function will be shown here, that a geometry where I'll be specified 500 is the size of the width of the window and 350 will be the height of the window. Clear? Now window dot, there will be configuration that the background need to be which is going to be a blue color. Now you see the output. You can see a lot of changes in the window. There is a window has been created and there will be as title of the page has been changed and size will be changed and a background color is a blue color. Now if you want, you can able to change the color to there you can able to change the background color is that you can make it as we can say gray. Yeah, this is the way how to we create a background color of the window, isn't right? Right. Let's go ahead. Now what do we require? According to our front end, we require what? Create two labels and create two entry boxes and create one button. These are our requirement in order to design our application. So L1 is an object which is mandatory, where built-in function is a label, within which where you want to create a label within the window, you need to create a label because window is a superset and subset will be the label. So therefore window, what is the label name you wanted to? There is a property attribute called as a text. It's a built-in. I hope you are seeing at me is equal to
where I would like to give email colon. Clear? Okay. Right. Now where L1 need to be aligned, where we need to align is that, L1 dot grid, where row is equal to 0 and column is equal to 0. Here I want it to be create a label. Now similarly we need another label, right? L2 is equal to label within the window comma text is equal to password. Where L2 dot grid, where we supposed to write row is equal to 1 comma column is equal to 0. Okay. So now let's see the output. We will be get to know what happened over there. Yeah. So if you look at the window, I created email password as 2 labels. Clear? Yeah. So now what we required again? So we required entry boxes. So firstly, in associated with a L1 label, you create an entry box. E1 is equal to entry is a built-in function. Entry is a built-in function. Within the window, we need to create. And E1 dot grid, where we supposed to align this particular entry box, row is equal to 0 and column is equal to 1. Next, E2 is equal to entry box, where within the window we supposed to be created, and E2 dot grid of where row is equal to 1 comma column is equal to 1. Now you see the output. Yeah, so if you look at, so we created email to be entered here and as well as password will be entered here. Clear? So now what is our logic to be written? We need to create another button because sign in button need to be created, right? We need to create a sign in button. See, I request online people that, if you are typing your program, keep this particular window, whatever I'm demonstrating is keep as a one window. You open another window as a PyCharm tool and parallel you try to be type. So if you make any mistakes, I'll be able to resolve your doubt. Keep 2 windows side by side. One window is whatever the demonstration you are listening in Zoom, you keep in a one window and keep PyCharm as another window. You look at my window and type into PyCharm. Like that, you just manage. That's a better approach for you. Right. So now I'm creating a button. B1 is equal to BU. Button will be built-in function where you need to create a function within the window button. And the text on top of the button will be sign in. Sign in will be the button. And there will be an important command is the built-in attribute to the button. What is to be happen here? Validation. Validation need to happen. Right. So B1 dot, grid, where to create the grid, row is equal to 2, comma, column is equal to 2. One, we can, that's it. See here under the validation, why it is throwing an error? It's a function name actually. Command is equal to validation is nothing but validation is a function name. We haven't written the prototype of a validation.
Therefore, it is giving an error to you. As soon as we write a prototype, as soon as you click onto the validation function, like, def, there is a built-in keyword called as a def. Now here I am going to write a validation as a function, colon. Now pass. Now you see that red mark will be go off because already I have written. You see the red mark will be go off. So now here, what is the logic I supposed to write? See, whatever the email ID and password you have entered, first we need to get the data which was entered. So now email is equal to str is a string, e1 dot get is a function which will be get the data which was entered in entry box 1, convert into string, and it will be stored into email. This is the meaning of this line. What happens is e1 dot get function will extract email from entry box and convert into string and assign to the email variable. Clear? Now, next is that password is equal to str of e2 dot get. So here also the password will be obtained from the entry box 2 and convert into string, and it will be assigned to the password. Okay. Next, what is the logic we supposed to write? Here there is a point. Right. So whatever the registration time user ID password, usually it will be there in a database. Now we haven't connected to the database. Therefore, here you're supposed to declare your own sample registration time email. Our email is nothing but registration time email, which is, something called as any email you can take, Rahul @gmail.com. And password or registration password is equal to @123. Now, what is the logic we supposed to write? Now, this email ID and password, this particular email and this particular password will be login time user ID password. These two will be registration time user ID password. Now, what is the logic we supposed to write here? If there is a condition, registration time email is equal to now email, login time email, and registration time password is equal to password. If both will be equal, then what's supposed to be tell here? I will be give you normally, you will be reach to the inbox page. But now we are not working on HTML. We are working on to the Tkinter standalone graphical user interface, right? Therefore, we will be able to take there will be a one particular message box will be derived from the Tkinter, import message box. Now, what is the message I am going to write here? Message box dot show info, where I am going to write status
as the title of the pop-up window. And here I'm going to write that, you know what, you have successfully logged in. In case if any either registration email ID is not equal to existing mail ID or registration password not equal to current password, obviously it's get failed. That is the purpose of the logical AND operator, right? So else, obviously message box dot show info, and then you are going to write, you know, status should be displayed as, you know what, wrong credentials. This is now I think the whole application I have designed. Now just execute on it. Now I'm going to write here, I'm typing the Rahul @gmail.com and password is that HYD@123. Now click on sign in button. What is the output you have obtained? Because the user ID password you have entered now, the user ID password which was created at the time of registrations are equal, both the conditions became true. Therefore, this particular status have been displayed as a pop-up menu to you. In case if we give incorrectly, let's suppose rather than 1, 2, 3, 3, I am not going to give. Now what happens, you see, click on sign in, you will be get an output called, you know what, wrong credentials, because the password does not match with the registration time password. Clear? So this is the right way in order to develop an application, and the code, whatever the relational and logical operators we have used, always they will be a back to the application. They will be not visible in front of you. So this is how the code is going to be written in a real-time scenario. For that reason, rather than explaining theoretical manner or writing the program and executing validation, I'm doing. So if I build an application, if I show you how to write a code behind a button or certain things, so that you will be get to know. For that reason, I just gave you this particular example. Is there any doubts about it? You can ask me, so that I'll go for the other operators. Do you have any questions? No, sir. Okay. No, sir. Okay. Okay. No, sir. Okay. Right. Now, so now I think you have understand yesterday the purpose of the logical AND operator, right? So now there is another logical operator is that OR operator. It's very important to understand. Let's go ahead with a logical OR operator. Logical OR operator. I'm taking a theory here. Let me give you, theory. Let's understand now. Logical OR operator. The functionality of OR is different and AND is different. The application area is also OR is different from AND. See what exactly OR operator? OR operator will produce true as an output if either of the conditions are become true. OR operator will produce false as an output when all the conditions become
false. So in mathematics, or operator like plus operator, right? The way 0 plus 1 is equal to 1, or 1 plus 0 is equal to 1, or 0 plus 0 is equal to 0, or 1 plus 1 is equal to 1. Here 1, 1, all these are true. This is a true. This is false. And this is true. So whenever you compare these certain conditions, let's take one example so that you will get to know how exactly logical OR operator is going to be works. Like, let's take one example. So now I'm taking a Python program. Earlier I have written a theory, right? So let's suppose there is an application. Let's suppose there is an application. It's a banking application. So if you go to bank, obviously the name of the account holder is going to be typed. They will be record, and the phone number of the person will be get record. PAN code of the person will be get record. PAN code of the person will be get recorded, and Aadhaar number of the person will be get recorded, and address proof is mandatory, whether because you are an Indian citizenship or not, whether from your other state or other country or not, that the address proof is very important actually. So whenever if you submit an address proof, there will be a multiple ways, multiple documents can be submitted. Then you will be enroll. There will be a button called as an enroll. There will be a button called as an enroll. This is how there will be an application will be there in a bank. There will be certain business rules that has to be taken into consideration. That what is that? If you look at city, PAN card must be submitted. But if you go to the village, PAN card will be an optional. But illiterate people doesn't have a PAN card, right? So illiterate people cannot submit a PAN card. They might be belonging to cultivation background. So here, Aadhaar is obviously nowadays it is available for everybody. But sometimes, our Aadhaar permanent address from other area, currently we are residing at another area. So Aadhaar also not considered as an address proof sometimes. So current residence address need to be submitted here. While submitting a current address proof, there will be multiple ways to be submitted here. So what are the documents usually you are going to submit here? Somebody will submit current bill, electricity bill, electrical bill, e-bill. Somebody will submit gas bill, or one person might be submit electrical bill, another person might submit a gas bill, another person might submit, voter ID card, voter ID, another person might submit, PAN already you have given, right? And, postpaid bill,
notary, or house rent agreement. You see, these many possibilities the people can able to submit the proofs to the bank. Either of them are going to become true. Rest of all will become a false. Somebody will be submit only e-bill. Rest of the bill will not be submitted. Somebody will not submit e-bill. They will be submit only gas bill because we are tenant. Somebody might not submit gas bill. They can be submit a voter ID. Somebody might not submit voter ID. Somebody will submit a postpaid bill. Somebody might not submit postpaid bill. They will be submit a house rent agreement. Sometimes in a worst case, notary will be the right approach to be submit that you are residents to a particular house. You see, there will be a multiple options will be available to in order to prove that the address will be a main validation of your firm. How do we write this particular program in order to take an account at a bank? That's a program using logical or operator is most useful whenever we are going to consider. So do you have any questions in this scenario? In a business logic and a natural understanding level, this is how the program has to be written. Do you have any questions? You ask me so that I'll write the program directly. Any questions you have, you please ask me. I'll No, give sir. you. No questions, sir. Okay. Okay. In order to validate this particular form, we supposed to write a program now. Logical Python program. Okay. Let's go ahead. So now here I'm writing. What I'm writing here, let me take examples like either you can design the application the way I have designed using tkinter, or else directly you can write a program. Here our intention is to check whether R is working properly or not. What I'm taking here, I'm taking like firstly proofs, because name, all these anyhow they will be given, but they will be not going to become a validation related features. Firstly, we'll be taking some kind of features. PAN need to be submitted. PAN card. Is PAN card submitted by the account holder? True. Is Aadhaar have submitted by the account holder? True. Is address proof like electricity bill submitted by the person? Yes. Now we are going to write a program now. If the PAN card status is equal to true, means the person have submitted true is equal to true, right? Obviously it is going to be true. 1 is equal to 1, right? Therefore the condition become true. And Aadhaar is equal to true, and e-bill is going to be true. So if 3 will be submitted properly, then we can say that print you are eligible to take account at our bank. If in case either of them have not submitted according to logical and operation validation, print that you will be say that you are not eligible to take an account as per our bank policy. According to the bank policy. Let's execute now. What is the behavior of this particular program? Let's execute. What's an output you have got? You are eligible to take an account at our bank because this particular condition became true.
this particular condition is also becoming true, and this particular condition is also becoming true. Therefore, 3 has become a true, therefore this particular situation would happen. But in case any one of them is not going to be submitted, let's suppose PAN card has not submitted by the farmer, false. Now you see the output, let execute. What you are not eligible to take an account as per the RBI bank policy. What does it mean? Now he submitted Aadhaar number true, he submitted a e-bill true, but the candidate, the farmer not able to submit it because the PAN card false is not equal to true. Therefore, this particular whole condition become false. So one of them become false, obviously else part gets executed. This is the nature of the AND. Now, according to the real situation, PAN card certainly or occasionally or unfortunately, most of the people who are from a village background, illiterate people cannot submit. Therefore, I have a, I don't submit the PAN card. Still, I wanted to take an account. Now, instead of AND operator, if I make it as an OR, either he can be submitted Aadhaar, he can be submitted PAN card. Right? Obviously, here I will be give you that OR. Now you see, I'll be make a lot of changes. Now PAN card I'm not submitting, even though this part become false, but this particular part become true. This part will become true. Still, he is eligibility to take an account. You see, now let me execute what happens is output. See, obviously you are seeing my output that a candidate is ineligible to take an account at our bank. This is output because here the candidate has not submitted his PAN card, only submitted Aadhaar card, only submitted electricity bill. Sometimes if you go to Andhra Pradesh, if you go to an Andhra Pradesh, past 30 years, I haven't seen current bill at my home because we are not paying. So definitely if I am not paying, I cannot see the electricity bill. Instead of an electricity bill, I'll make it as a false. And obviously I'll be make it as a voter ID. Most probably most of the users will have voter ID is equal to true. So now here I'm going to write, there is an option is that R. A person might not be in a position to submit the electrical bill, but he could be able to submit he could be able to submit the voter ID card. Yes or no? Voter ID is equal to true. He might submit it. Now still, what is the output you are going to get? You see, the output. Now a candidate is able to take an account, able to get an account at a bank because he has not submitted PAN card. This condition became false. This particular condition become true. This condition become false. But this particular another condition become true. What I said while saying a theory, what I said while I discussed about a theory, you check with the theory point, whatever I said. You say here, our operator will produce true as an output if either of the conditions become true. Means among all the conditions, among many conditions, if one condition become true, definitely, definitely the overall condition become true.
In what situation only that is going to become a false? If all the conditions become false. All the conditions become false. This is the behavior of a logical OR operator. Wherever you have applied a logical AND operator, you cannot apply logical OR operator, because the situation will demand us to be consider whether shall we apply a AND or shall we apply an OR. Because the way how human will take a decision, a similar manner the logical AND operator or OR operators will be make use of to check, to determine more than one condition at a time. For the first class, I told you. Himabindu? Yes, Himabindu. Yes, we have. You are there in the group, right? నువ్వు యాడ్ చేశానమ్మా నేను గ్రూప్ లో అసలు నీకు ఏ మెసేజ్ రావట్లేదు గ్రూప్ లో. వన్స్ చెక్ ఒకసారి. ఆ బ్యాచ్ లో మీరు ఉన్నారు కదా, 9:15 కి క్లాస్ అని పెట్టా నేను. So I'm sorry for the interruption. I think I got a call from the one girl, Himabindu. She was not able to track the classes. So okay. I hope. Do you have any questions about a logical OR operator theoretically, as well as programmatically? Because this code is going to be next level. Next, I'm going to keep that voter ID, as well as we can take all the possible variables. Somebody will submit a HRA. House rent agreement is going to become a true, or maybe a notary is going to become a false. Somebody is going to become something called as a postpaid bill is going to be a true, or somebody is going to be a what is called gas bill. And passport also. Yes, absolutely. Passport is also going to be a true, and passport is going to be a one of the proof. And here I would like to tell you one thing is that in place of the address proof, a candidate can be submit either of these particular proof. All the proofs might not submit it to the bank. Any one of the proof is going to be submitted. Which person might have what kind of a proof, we cannot expect. As per their proof, they will be submitted. But your program has to be validate that whether he is eligible for the account to be taken or not. So I hope you understand that when to apply logical OR operator instead of logical AND operator. The application of logical AND operator is different. An application of logical OR operator is different. The situations are completely different. See, sometimes in a registration form, there will be a landline number, there will be a fax number, there will be alternate mail ID, there will be alternate phone number, there will be residence address, there will be a office address. Certain things will be given by the user, certain things might not given. When the user is not able to produce the expected thing, then we supposingly we have to go for the OR logic. Am I clear to everyone?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Please, if you have any confusion or any ambiguity, you can just simply ask me. I would be in a position to clear our doubt. Yeah. Yes, do you have any questions? Yes, sir. So, ఏమైనా questions ఉంటే అడగండి. I think everybody is there from Telugu, I Sir, think. సార్ ఇప్పుడు 8 కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. అవును. ఓకే, దాంట్లో ఓన్లీ 4 కరెక్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది, ట్రూ ఉంటే సరిపోతుంది. అప్పుడు కోడ్ ఎలా రాస్తారు సార్? అంటే ప్రతి పాన్ కార్డ్ ట్రూ అని రాస్తున్నారు, ఆధార్ ట్రూ అని రాస్తున్నారు, ఈ బిల్ ట్రూ అని అన్ని రాస్తున్నారు రాస్తాం. కదా. ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఎస్ సార్. ఈ కండిషన్ లో అన్ని రాస్తాం. ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆర్ పాస్పోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఆర్ నాట్. కొన్ని ట్రూ అవ్వచ్చు, కొన్ని ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. అందుకోసమే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, ఎక్స్ అనే పర్సన్ వచ్చి పాన్ సబ్మిట్ చేశాడు. ఎస్ సార్. పాన్ సబ్మిట్ చేశాడు, ఆధార్ సబ్మిట్ చేశాడు, ఎలక్ట్రికల్ బిల్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఆయన రెంట్ లో ఉంటున్నాడు. ఎలక్ట్రికల్ బిల్స్ ఎప్పుడు ఓనర్ పేరు మీద ఉంటాయి. జనరల్ గా టెనెంట్ పేరు మీద ఉండదు. ఓటర్ ఐడి ట్రూ అయింది, మిగతావన్నీ ఫాల్స్ అవుతాయి. అప్పుడు అంటే వాడు సబ్మిట్ చేయలేదంటే అబ్వియస్లీ ఫాల్స్, సబ్మిట్ చేయలేదంటే అబ్వియస్లీ ఫాల్స్. అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లోపల, కానీ వాడు ఏది సబ్మిట్ చేస్తాడో అది మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది. ఎస్ సార్. అంటే నేనేం అడిగానంటే, దీంట్లో ఒక 4 ట్రూ అయితే సరిపోతుంది, అప్పుడు కోడ్ ఎలా రాయాలి అన్నాను. 8 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు బ్యాంక్ అతను. దాంట్లో ఓన్లీ ఒక 4 ట్రూ అయితే సరిపోతుంది అంతే. ఇప్పుడు అన్ని రాయాలి నువ్వు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిదీ ఎంటర్ చేసుకొని ట్రూ అని యాడ్ చేసుకోవాలి సార్. నువ్వు ఇక్కడ జనరేట్ చేసిన అన్ని రాయాలి. అందులో ఏ ఒక్కటి సబ్మిట్ 4 సబ్మిట్ చేసావు అనుకో, నువ్వు పాన్ కార్డు, ఆధారు అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం అన్నింటికి 6 ఉంది కాబట్టి ఏ ఒక్కటి సబ్మిట్ చేసినా నీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నేనేం చేస్తాను, ఓటర్ ఐడి కూడా సబ్మిట్ చేయలేదు, ఫాల్స్. అండ్ పాన్ కార్డ్ కూడా సబ్మిట్ చేయలేదు, ఫాల్స్. ఓన్లీ ఒక్కటి ఆధార్ మాత్రమే సబ్మిట్ చేస్తాడు. నువ్వు అకౌంట్ ఇస్తావా లేదా? జనరల్ నువ్వు చెప్పు, అకౌంట్ మనం ఓపెన్ చేయనిస్తామా లేదా? Obviously account can be opened, right? Let me execute now. You see what is an output here? You are eligible to take an account. లేదు. కొంతమంది ఈవెన్ ఫార్మర్స్ కూడా ఇన్కమ్ ఎలా అయిపోతుందంటే, కొన్ని ఇప్పుడు జనరల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్ ప్రకారము కల్టివేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని కోట్లు వచ్చినా కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్టెడ్, అది రూల్. సరే, కొంతమంది ఏంటంటే బిజినెస్ కోసం వాళ్ళు అదే పనిగానే పాన్ కార్డ్ చేయించుకుంటారు. వాళ్ళు బ్యాంక్ లోన్స్ కావాలి, లేదంటే వేరే పర్పస్ కోసం కావాలి అనుకున్నప్పుడు పాన్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేశాడు, ఆధార్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేశాడు, స్టిల్ అకౌంట్ విల్ బి ఓపెన్. అండ్ కొంతమంది ఓటర్ ఐడి కార్డ్ సబ్మిట్ చేశారు, స్టిల్ ఇట్ విల్ బి. మరి ఇప్పుడు ఎప్పుడు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి కుదరదు? ఏ ఒక్కటి సబ్మిట్ చేయకపోతే కుదరదు. దట్ ఈస్ ద రూల్ ప్రొవైడెడ్ బై ఆల్ కండిషన్. The person is not going to submit any more. Now you see the output. You are not eligible to take an account as per the bank policy. ఈ సిచ్యువేషన్ వస్తాయి యాక్చువల్ గా. సో అప్పుడు మనం దీంట్లో ఏదైనా ఒకటి సార్, దీంట్లో ఒకటి మ్యాండేటరీ పెట్టాలనుకుంటే అప్పుడు మనం అండ్ పెట్టాలి. ఇక్కడ చూడు, కంపల్సరీ పాన్ అండ్ ఆధార్ లేకపోతే మేము బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చెయ్యము అన్నాం అనుకో, ఇక్కడ నువ్వు అండ్ పెట్టాలి. మిగతా అన్ని ఆరైపోతాయి. ఈ రెండు పక్క మ్యాండేటరీ అనుకున్నప్పుడు అండ్ పెట్టాలి. రిమైనింగ్ ఆల్ విల్ బి ఆర్. సిటీలో అయితే పక్క అలాగనే అవుతుంది.
సిటీలో అది లేబర్ ఉన్నా ఎవరు సంతకం చేస్తారో వాళ్ళందరికీ పాన్ కార్డ్ ఉండాలి. థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇస్తారు కదా, వాళ్ళకి మాత్రం పాన్ కార్డ్ తీసుకోరు, కానీ మిగతా వాళ్ళందరికీ పాన్ కార్డ్ కంపల్సరీ. ఆధార్ ఈజ్ అబ్వియస్లీ మ్యాండేటరీ, ఎసెన్షియల్. ఓకే సార్, గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. యా. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Yeah, sir. Actually, I have a question. సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు వ్యాలిడేషన్ పర్పస్ కోసం అడ్రస్ అనేది ఆధార్ అడ్రస్ ప్రాపర్గా ఉండకపోతే వి విల్ గివ్ సమ్ అదర్ యాజ్ ఎ ప్రూఫ్, నో? కరెక్ట్. అప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ కోడ్ ఫర్ సేమ్ ఉంది కదా, ఇఫ్ కండిషన్లో వీ విల్ గివ్ ద సేమ్. ఇవి ఇచ్చామప్పుడు యువర్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ద అకౌంట్ అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుందా? అంటే మనం అర్థమైందా, ఆధార్ మనం వ్యాలిడేషన్ లో లేనప్పుడు అడ్రస్, సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అనదర్ కదా మనం. అందుకోసమే ఆధార్ ని అడ్రస్ ప్రూఫ్ లాగా తీసుకోలేము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఆధార్ కార్డు మీద ఉన్న అడ్రస్ ఏమో ఆంధ్రాది, కానీ నేను హైదరాబాద్ లో 20 ఏళ్ళ నుంచి 10 రెంట్ హౌసులు తిరిగిన. సో నీ ఆధార్ మీద ఉన్న అడ్రస్ ఎప్పటికీ వ్యాలిడ్ అడ్రస్ కాదు, అన్లెస్ అని అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ రెసిడెన్స్ లో ఉన్న అడ్రస్ కి నీ ఆధార్ మీద అడ్రస్ ఒక్కటైతే అప్పుడే, లేదంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆధార్ కి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కి అడ్రస్ ప్రూఫ్లు దీని మధ్యలో అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఏదర్ ఇదన్నా సబ్మిట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇదన్నా సబ్మిట్ చేయొచ్చు అడ్రస్ ప్రూఫ్ కోసం. లేదు ఇదన్నా సబ్మిట్ చేయొచ్చు. ఆధార్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ వ్యాలిడేట్ కాదు కదా సార్, అంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద, ఇప్పుడు ఉండట్లేదు కదా, అంటే ఆధార్ లో ఉన్న అడ్రస్ అనేది వ్యాలిడేట్ అవ్వదు కదా. ఇది ఫాల్స్ అవ్వచ్చు, ఈ కండిషన్ ట్రూ కాదు. నీది ఆధార్ లో ఉన్న అడ్రస్ ఎప్పుడైతే నువ్వు కరెక్ట్ కాదో ఆధార్ నువ్వు సబ్మిట్ చేస్తావు, కానీ ఇది వ్యాలిడ్ అడ్రస్ కాదు అనుకున్నప్పుడు అసలు నీ యొక్క ఆధార్ ని వాడు అడ్రస్ ప్రూఫ్ అనే దాంట్లో అప్లోడ్ చేయడు బ్యాంక్ లో. అది ఆప్షనల్ అయిపోతుంది. వాడికి తెలియదు కదా సార్ మనం అప్లోడ్ అంటే అది మామూలుగా అడ్రస్ అనేది ట్రూ కాదు అనేది వాడికి తెలియదు కదా, మన ప్రూఫ్ మనం ఇస్తాము కదా. అడుగుతాడు బ్యాంక్ లో. వాడు ఎలా చేస్తాడంటే ఆధార్ నువ్వున్న ఇప్పుడు కరెంట్ అడ్రస్ లో వెరిఫికేషన్ వెళ్తుంది, నువ్వున్న అడ్రస్ కి ఈ ఆధార్ మీద ఉన్నది ఒక్కటే కాదు అంటే ఈ ఆధార్ ని వాడు ఒక అడ్రస్ ప్రూఫ్ లాగా ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేసుకుంటారు డేటాబేస్ లో. ఓకే, అప్పుడు అప్లోడ్ చేయడు వాడు ఆధార్ని అడ్రస్ ప్రూఫ్ లాగా. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నామని వాడు అకౌంట్ ఇచ్చాడు అని అంటే వాడు దొంగ పాస్పోర్ట్ పెట్టుకొని మొన్న వచ్చి పాకిస్తాన్ నుంచి దొంగ పాస్పోర్ట్ పెట్టుకొని వాడు వెళ్ళిపోతాడు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకుంటారు దాన్ని. అప్పుడు వేరేది అడుగుతాడు ప్రూఫ్, నీకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లా, లేదంటే ఓటర్ ఐడినా, లేదంటే వేరే ప్రూఫ్స్ అడుగుతాడు. దాన్ని వాడు అడ్రస్ ప్రూఫ్ లాగా అప్లోడ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, యా. అప్పుడు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దట్ ట్రూ అనేది ఏదర్ ఆఫ్ దట్ అవ్వాలా, లేదంటే ఒకటే ట్రూ అయినా పర్లేదా? అప్పుడు ఆధార్ ఏ ఒక్కటి అయినా చాలు, ఏ ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్ గా అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఉన్నా కూడా చాలు. డెఫినెట్లీ అకౌంట్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. ఆ పర్సన్ లేమాన్ అయి ఉండొచ్చు, మొరటోడ్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. గ్యాస్ బిల్ అప్పుడు ఎండ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఆధార్ అండ్ ఈ బిల్ అంటే ఈ రెండు మ్యాండేటరీ అవుతుంది కదా. అలానే అనుకున్నప్పుడు ఒకడు ఓన్లీ ఈ బిల్ తీసుకొని వస్తాడు, ఆధార్ తీసుకురాడు. అప్పుడు అండ్ పెడితే రెండు చేయాలి. నువ్వు ఒక్కసారి ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కావాలి కదా సార్, అప్పుడు ఆధార్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. ఈ బిల్ లో ఐడెంటిటీ ఉండదు కదా, ఓన్లీ అడ్రస్ ప్రూఫ్. పాన్ కార్డ్ లో కూడా ఉంటది కదా, నీ 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ లో ఉంటది, చాలా వాటిలో ఫోటోలు ఉంటాయి. ఓకే, పాన్ కార్డు ఇవ్వకుండా ఓకే అర్థమైంది. ఇప్పుడు మన ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అంటే ఏంటి, ఏ దాని మీద అయితే మన ఫోటో ఉంటుందో దాన్ని పక్క ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ లాగా తీసుకుంటాము. సో అప్పుడు నువ్వు పాన్, ఓటర్ ఐడి కార్డు మీద కూడా మన ఫోటో ఉంటుంది, పాస్పోర్ట్ మీద కూడా ఫోటో ఉంటుంది, ఇజన్ ఇట్? ఏ ఒక్కటైనా సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కోసం. అండ్ పెట్టి ఒకటేమో ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కోసం, ఒకటేమో అడ్రస్ ప్రూఫ్ కోసం. ఆ రెండింటిని అండ్ పెట్టుకోవడం బెస్ట్. అదే ఆ రెండింటికి పెట్టాలి, నేను అదే చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒకటేమో ఐడెంటిటీ, దానికి అండ్ పెట్టి చేస్తే కరెక్ట్. అదే కోడ్ ని ఎలా అన్నా చేంజ్ చేయొచ్చు మనం, హైలీ కస్టమైజబుల్. కానీ అది కొన్నిసార్లు కస్టమర్ అని కాదు, కొన్నిసార్లు చూడండి మనం సిమ్ కార్డ్ తీసుకునేటప్పుడు ఇంతకుముందు పాన్ కార్డ్ కూడా తీసుకునే వాళ్ళు.
ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి పాన్ కార్డు ఇచ్చావు అనుకో సిమ్ కార్డు కోసం, వాడు తీసుకోవట్లేదు. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినావా లేదు? అవును. ఎందుకంటే డూప్లికేట్ పాన్ కార్డు కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు, డూప్లికేట్ ఓటర్ ఐడి కార్డు కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు, అందుకోసం వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు. సో బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఏ ప్రూఫ్ ని తీసుకోవాలి, ఏ ప్రూఫ్ ని తీసుకోకూడదు అనేది టైం టు టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. సో అకార్డింగ్లీ ద కోడ్ విల్ బి రిటర్న్. అంతే సార్. యా, కరెక్ట్. థ్యాంక్ యా. సార్. వన్ మోర్ థింగ్, మీరు కొంచెం ఇందాక మనం ఇదొక ఇందాక ఫ్రమ్ టింకర్ టీ కింటర్ ఇంపోర్ట్ ఇది రాసాం కదా కోడ్. అవును సార్, అది కొంచెం టూ అడ్వాన్స్ కి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే కరెక్ట్ ఏదేం లేదు. నేను అంటే రియల్ గా ఈ కోడ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ కోడ్ అంతా రాసేసాము ఇక్కడ. సార్ ఈ కోడ్ ని రియల్ గా ఎక్కడ రాస్తారు? ఏదో నువ్వు ఒక ఎడిటర్ తీసుకున్నావు, ఏదో రాస్తున్నావు, కానీ కోడ్ రియల్ గా ఇలా ఉండదు కదా. ఒక అప్లికేషన్ ఉండాలి ఫ్రంట్ ఎండ్, దాని మీద నేను ఏదో ఎంటర్ చేస్తాను, అప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ లో నాకు కోడ్ రాయాలి, కానీ నువ్వు ఇలా రాయొద్దు కదా అని అడుగుతా అని చెప్పడం కోసం రియల్ అప్లికేషన్. మాకు ఇవన్నీ ఐడియా అయితే లేవు కదా అని లేవు. అసలు వెరీ బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్నాం మనం ఇంకా. కానీ మీకు రియల్ గా అర్థం అవ్వాలి, నిజంగా అక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఈ కోడ్ ని అని చెప్పడం కోసము నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. అందులో చాలా విషయాలు తెలియదు మీకు. డెఫ్ అంటే ఏం తెలియదు, మాడ్యూల్ అంటే ఏం తెలియదు, అసలు చాలా విషయాలు we don't know actually. No. Just you have to just give me some time. చాలా మైన్యూట్ లెవెల్, మైక్రో లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవన్నీ నేను. మీకు అర్థం అవడం కోసం మీకు డైరెక్ట్ గా చెప్పాను సార్. మనం ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ లో మనం యాష్ ఇంక్లూడ్ stio.h అట్లా ఇస్తాం కదా, అట్లాగే మనం పైథాన్ లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన టింకర్ టీ కింటర్ ఫ్రమ్ టీ కింటర్ అనేది మ్యాండేటరీయా అట్లా? అంటే ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు అంటే ఇంక్లూడ్ అని మీనింగ్. ఇంక్లూడ్. ఓకే. అంతే. సో అవన్నీ కొద్దిగా ముందు ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. సో డెఫినెట్లీ ఐల్ బి కన్వర్టింగ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది. సో హౌ యు ఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎవ్రీథింగ్ వి అండర్స్టూడ్, బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ సమ్ unknown things would be there. That is the reason. Okay, thank you. Yeah. So I'll be going to the next operator that not operator. There is a bitwise not operator. Logical not operator demo. So firstly, not operator is a small letters. Not operator is the logical operator to change current status of the result as true when actual result is false. Vice versa.
See here, what is happens, the when to be apply the not operator is a point now. So let me give one example. Print is Vinod. Yeah. See here, let me take an example that, uh, print is 30, like, is your battery backup 19 percentage is less than 20. I'm writing a code is that is your battery backup 19 is the less than 20 percentage of battery backup. If I execute, it will be give you true as an output to you. You see the output? You see the output? Let's 1 second. What is the output you have obtained here? You will be get a true as an output, because if the condition become true, then it has become a true. It has produced as a true. But what happens, sometimes when the status of one object become true, it has to convert as a false. Let's suppose I'm going to make it as a not. You see the output? Actual status will be a true, but but not operator will make it as a complement and it will produce the output as a false. You see? Now what is happening here? The result of this expression will be true, but not operator will be make it as a false. So here, let's suppose you take an example. Inverter. If status of electric energy is equal to true. Status of electrical energy is true, then inverter status is equal to false. Else obviously inverter status is equal to true. You see here, so here you have to understand one thing, where the not operator is going to be used. So here the point is, actual status when the electrical energy status become true. So same what I'll be do here. If it is true, then I will be make it as a false. What is going to make it as a false? Same electrical status will become a true, then obviously the inverter status might be true before that. That is going to be make it as a not operator.
So how the logic will be written here? Let's suppose actual result is true, electrical energy is true, then inverter will become a false. If inverter status will become a true, electric energy will become a false. Like, as a result, to make the result of a one particular project, one particular product is true, not operator will be make it as a false. So if the status of an object is false, not operator will be make it as a true. Now you see here, 19 is greater than 19, greater than 20. Actual 19 is not greater than 20. The result will be false, but not will be make it as a true. You see? So not operator will be act as a complement operator, where so the status of a one particular Boolean result will be converted into another form, and true will be make it as a false and false will be make it as a true. This is the purpose where a not operator is in a specific or a electronic level, we are going to be utilize it. So inverter is the best example where two objects will be involved in it. Yeah. So I hope you are clear about what is the purpose of the not operator here. Even anything can be written. Not only is a comparison with a numerical value, we can also be make it as here is first name is Rama. Is equal to second name is also Rama. So Rama is equal to Rama, right? It will become a true, but not will be make it as a false. You see the output? False. So means what? Rama and Rama, first name and last name should not be equal always. They should be different. So to make the actual result, a Boolean result should be in another form, true to false and false to true, then we will be make use of this particular not operator. In a specific cases, we are going to apply this particular not operator. So I think this is the right example in order to be demonstrate or not what exactly it does in this particular context. Clear? Yeah. Sir. Yes, please. Sir, what is the purpose of using not? Because if it is going to be true, why we use as a not making it as false? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నాట్ అనేది ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ట్రూ అయినప్పుడు నాట్ ఎందుకు యూజ్ చేసి ఫాల్స్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక బ్యాటరీ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ మీద అంటే నాట్ అనేది యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రానిక్ లెవెల్లో యూజ్ చేస్తారు. నాట్ అనేది జనరల్ పర్పస్ లో యూజ్ చేయరు. ఇప్పుడు మన CPU మీద రెజిస్టర్స్ అని కొన్ని మెమరీస్ ఉంటాయి. రెజిస్టర్స్ అని కొన్ని వీటినే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటారు. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ ఒక బైనరీ వాల్యూని ఇస్తే దే విల్ హోల్డ్ ది వాల్యూ. When they hold the value, the status is going to become a true. Next value మనం ఇవ్వాలి అంటే ఒక టైం తర్వాత కొంత టైం తర్వాత when the CPU ideal time is little more, we will be explicitly make it as a false. Current status of the buffer, whatever the memory is holding, if it is 1 minute or 2 minutes, it's not going to be active, that value. ఈ నాట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న వాల్యూని ఓవర్ రైడ్ చేసి దాన్ని ఫాల్స్ ఇస్తుంది.
ఫాల్స్ వేస్తుందంటే జీరో అనమాట. జీరో స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంటీగా ఉంది మెమొరీ అని దాని మీనింగ్. ఆ కేసులో నాట్ ఆపరేటర్ ని లాజికల్ లెవెల్లో ఇచ్చేస్తారు. లేదు అంటే సిగ్నల్స్ లో ఇచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు మన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లో, లేదు అని అంటే 7 సెగ్మెంట్ డీకోడర్స్ లో ఇచ్చేస్తారు. అదే చెప్తున్నా, చాలా లెవెల్లో నాట్ ఆపరేటర్ ని యాక్చువల్ రిజల్ట్ వాల్యూ ట్రూ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఫాల్స్ చేయడానికి మనం నాట్ ఆపరేటర్ ని ఇచ్చేస్తాం. ఎందుకంటే అంత టైం అక్కడ వెయిట్ చేయొద్దు. టైం బేస్ మీద యూజ్ చేసుకుని నాట్ ఆపరేటర్ ని ఇచ్చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు మెమరీ రిజిస్టర్ లో మెమరీ సిపియు ఒక రిజిస్టర్ వాటిల్లో మెమరీ అనేది సర్టన్ టైం వరకే ఉండాలి, అది హోల్డ్ చేసుకోండాలి. అది ఆ సర్టన్ టైం అయిపోయినాక దాన్ని నాట్ ద్వారా మనం వెంటనే ఫాల్స్ చేస్తాం. ఫాల్స్ చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్ చేయాలి, చెయ్యాలి. అంటే దాంట్లో ఉన్న మెమరీని ఎంటీ చేయాలి. ఓకే, దాంట్లో ఉన్న మెమరీని ఎంటీ చేయాలి. మనము మీరు ఎవరన్నా, మీది ఏది సార్? మీది మీ యొక్క బ్రాంచ్ ఏది? బీటెక్? బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ సార్. యాక్చువల్ గా ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. ఆర్ఎస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. ఆర్ఎస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేది సెట్ అండ్ రీసెట్ అని ఉంటాయి. యాక్చువల్ గా జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అని, ఆర్ఎస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అని ఉంటాయి. అక్కడ నాట్ ఆపరేటర్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం, ఎందుకంటే ఈ మెమరీస్ తో డీల్ చేసేటప్పుడు. I think you don't worry about it. Very rarely we are going to use in a logical manner. In programmatic lo takku use chestam manam dinni, isn't it? But electronics level lo ekku use chestam. Okay. Yeah. So next, so we have totally 7 categories of the operators. So far we have discussed about arithmetic operators and relational operators and logical operators. Now let's go to the another type of an operator, is that assignment operator. Assignment operator. Yeah. So there will be one particular operator is called as an equal operator. See, the double equal operator is to be compared two entities, but whereas a single operator will be used to assign a value from right hand side to the left hand side identifier. That is the purpose of the equal operator. Obviously, x equal to 20 will be an operator where equal operator will be helpful as to be assign a particular value to the variable is called as an x. This operator is quite common in mathematics. We have used in programmatics. We are going to use, but our memory will be also be storing in the same fashion, but we are not going to be represented in a symbolical manner. Clear? So now, obviously, this operator is going to be associated with the shorthand assignment operators. The shorthand assignment operators are similarly like, plus equal to, minus equal to, and multiplication equal to, like that we are going to be used. But mathematically, plus equal operator is invalid expression. But programmatically, plus equal operator will be a valid expression. In what scenario we are going to use this kind of expressions is a matter. Let's suppose there is a one case. Case is that what? Increment current value by 1 for every iteration. Is my concern. And prati iteration, prati looping statement, prati cycling lo naku
కరెంట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అని కానీ డిక్రిమెంట్ చేయాలి అని కానీ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఈ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలా డిక్రిమెంట్ చేయడానికి సి++ జావాలో ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ఉంది. ఇట్ కెన్ బి అ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, ఇట్ కెన్ బి అ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇప్పుడు పైథాన్ లో ఈ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ కానీ మైనస్ అనే ఆపరేటర్ కానీ లేవు. సో ఎక్కడైతే మనము ఈ ప్లస్ అని చేయాల్సి వస్తుందో, ఎక్కడైతే మైనస్ ఒక ఉన్న వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేయాలన్నా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నా, certainly we go with this particular operator to increment, or certainly we go with a decrement with this expression, and to multiply this particular expression with a division, with a modulus. All possibilities can be happen. Let's suppose we'll take one example and let me explain with the hands-on knowledge to you. It's also very important to understand. Let's go with the hands-on knowledge to you. So now here, our operator is assignment operator. So now obviously x is equal to 20 will be the, or else 20 will be the our concern value here. 20 is the value assigned to the variable x with the help of equal operator. This is the purpose of the x. Now, as per my knowledge, I would like to demonstrate when to use plus equal. Now, mathematically, if I write x is equal to x plus 1, this is what actually now, after evaluation, an expression, x value become 21. Is that so? Let's print x. Now execute the output, like now execute the program. Yeah, the output has become, you know what? The output has become 21, because this expression is going to become what? The actual value was 20. 20 plus 1 become 21. Thus, afterwards, it will be updated to the 21. Existing 20 will be overridden with a 21. Therefore, it has print as 21 as an output. Now, the similar expression, in this expression, x equal to x plus 1, x is used twice, which means an expression will have a one memory is going to hold unnecessarily more. So to reduce the expression size, similar this particular expression will be written like this: x plus is equal to 1. Now you see the output. It also be given the same result as 21, which means with this logical line, one x is avoided, memory is reduced, and time complexity to compile or execute this line is also be reduced. So response time will be quick. That's the main expression, the main reason where a plus equal operator will be either to increment or to be decrement. The same way, if I write minus here to reduce, it will become a 19 as output. You see, 19. Either we can increment or either may decrement. In future classes, in most of the situation, I will use this particular shorthand assignment operators.
So just you understand how plus equal operator will use and how minus equal operator will use, and how other operators will be used. You try to understand that, so that in meaningful way I'll be able to write it. So in order to perform the factorial, usually we'll write a code, what fact is equal to fact into I am going to write. The same fact is equal to fact into I can also be written it as star equal will be written. This is how I am going to write. Because there will be, let's suppose 5 factorial if you want to compute, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 will be written, right? So fact is equal to fact into I and also equal, but this is also be a shorthand assignment operator. So to reduce the expression size and to reduce the execution time, compilation time, we are going to use there is a shorthand assignment operators in place of plus and minus operators. So do you have any questions about assignment operator and how shorthand assignment operators are going to be useful in real time scenario? No, sir. No, sir. Okay. Hello, sir. Yes, please. Sir, whatever the code you have written in the previous, you have written that you can paste it on Google Drive, so we can. Yes, definitely. If you want, I can give ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా కదా ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా ఈ కోడ్ అంతా మీకు ఇస్తాను నేను. మీకు కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ జిప్ చేసి దాంట్లో పెట్టేస్తాను. ఏది రాస్తున్నా నేను ఒక్క లైన్ కూడా I will not be keep with me. I'll be give it to you. And those who have paid the fee, I'll be share the textbooks today. So still many people have not yet paid the fee. So the moment when you pay the fee, I'll be send the textbooks, materials, everything I'll be upload to you. So you don't worry about it. Yeah. Yeah, thank you. Yes, it's sure. Right. So the next type of an operator, let me take that, membership operators. So we have a membership operators. So there will be in operator, there will be not in operator. So now comes to what exactly membership operators will be make use of. These operators are used in order to search a particular object or item is existing or not in a group of elements. Yeah. So what is the purpose of the in operator and not in operator? Let's suppose, so here there is an operator is called as a in operator. What is the purpose of in operator? This in operator able to tell or able to produce true as output if element exists, else false as output. When the false is going to be become, obviously element does not exist in the list. Similarly, not in will work if element does not exist
false as output. Sorry, true as output in reverse manner. If element exists, false as output. Element does not exist, true will be the output. This is how not in operator will work in a reverse order of the in operator. So however, both the operators will be used to search a particular element is existing or not. Let's take an example. Let me give you hands-on to you so that you will be get to know. So I'm giving you a demo about membership operators. So let's suppose I'm taking one list of numbers. That list of numbers can be Aadhaar numbers, 1122, 3322, or 4455, 5566, 7788, 8899, like, we'll be having a set of huge number of elements, there might not be a few, there can be a n. Now our aim is print. I'm looking at 5566 in operator list 1, which means what? I'm searching for an element called as a 5566 is existing in this list 1 or not. The searching operation is status will be determined or produced. If 5566 exists, in operator will be search each element in the list and produce as a true as an output. Let's see the output. What is the output you have got? There is an output is called as a true as an output, because 5566 is existing. Let's suppose print 1199 or else 111 in operator list 1. Is that available? Obviously it's not available. It will be produced false as output. Obviously you are seeing that false as an output because 4 ones does not existing as an element in the list 1. Similarly, you take the same example for the not in. Copy. Not in. I said 5566 is existing. In operator has produced true as an output, but not in will produce false as output. 111 4 ones does not exist, but it will be true as output. You see the output? So this line output is this. So are you clear, everyone? This type of algorithms are there in C, C++, Java, linear search algorithm, binary search algorithm. So do you have any questions about membership operators? So whatever the job does by linear search and binary search algorithms, same job is does by in and not in operators. So these operators also very quite commonly we use to be apply in real-time scenario.
please do remember what exactly in and not in operator will do. Sir, Yes, please. actually, not in, why they are making it as vice versa? Not in for, if it is true also, it is showing for false. What is the reason in the real time purpose? See, there is an example that, I wanted to search, there is a word is having a vowels or not. ఇప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఓవెల్స్ ఉండవు దాంట్లో. ఓవెల్స్ ఒక వర్డ్ లో ఓవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా అని ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని తీసుకుంటాం మనము, అందులో ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. మనం అప్పుడు ఆ చెక్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తామంటే, కొంతమంది ఎలా చెక్ చేస్తారంటే ఒకవేళ ఉంటే ట్రూ లేదంటే ఫాల్స్ అని చూపిస్తారు. కొంతమంది ఎలా రాస్తారంటే లేకపోతే ట్రూ ఉంటే ఫాల్స్ అలా చేస్తారు. అంటే అండర్స్టాండింగ్. కరెక్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ if AIIOU ఉంది కదా, AEIOU, సో ఈ ఓవెల్స్ ఒక వర్డ్ లో లేదు అని అంటే ఇట్స్ అ మీనింగ్లెస్ వర్డ్. ఇట్ కెన్ బి ఎ ప్రొనౌన్ ఆర్ మేబీ సమ్ అదర్ వర్డ్. ఒకవేళ ఉంటే ఇట్స్ అ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ అన్నట్టు మనం జడ్జ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఆ కేసులో కొంతమంది ఇన్ ఆపరేటర్ తో చెక్ చేస్తారు, కొంతమంది నాట్ ఇన్ ఆపరేటర్ తో చెక్ చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్ అలాంటి కేసు కొన్ని ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ సపరేట్ గా వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం అని కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటెడ్ టు యూజ్ బోత్. మనకి ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ యా అబ్సల్యూట్లీ యా. సార్, వన్ మోర్ డౌట్ ఏంటంటే, నాకు పైచార్మ్ ఉంది కదా, అది ఒకసారి అది ఓపెన్ చేస్తుంటే, ఒక్క నిమిషం. హలో. ఎస్ ప్లీజ్. సార్, అది పైచాన్ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ బాను అంటే నా పేరుతో సి యూజర్ బానులోకి వెళ్ళాను. అక్కడ సో మెనీ స్క్రీన్ షేర్ చేయవా? నీకు నేను హోస్ట్ చేస్తున్నాను, ఒక్కసారి నీ స్క్రీన్ షేర్. ఓకే సార్. ఏమైంది బాను? He is not in a meeting, sir. Oh, he's not there in meeting, right? Yes. Let him. I'll be talk to him. Let him. I'll be talk to him later. Do you have any Sir. question?
I'm Yes, sorry, Srini. sir. It's gets shut down. So Okay. with the less power, Mhm. Okay. battery saver is not good. Okay, I will be sharing my screen. Oh. Sir, it's the host disabled participant screen sharing, One showing second. like that. Yeah. You disabled it. Yeah. Now it's getting, yeah, it's coming. Yeah. Sir, here is the pie charm. Oh. I wanted to know how to అంటే నేను ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకుంటున్నాను. So how to go Go into here, the project. program? Go. Just go on here. Just go here. The Project. project. Yeah. Ah. Okay. Project. Click on project. Project. Okay. Not opened anything. Can I do Banu, it again? Banu, Yeah. you can do one thing. On click on Banu and right click. You can take that new. I think Hmm. Okay. right click new Yeah, Yes. yeah. and a Python file. You can go to the Python file Hmm. and, Okay. and you Here. can create that whatever Hmm. you want. Okay, in this way we can do. Okay, if you want to make a text form, Yeah, that's why then you can try There is create your another file. another file. Okay. Suppose Ah. you can I'm create not your own file that allow whatever membership or operator or logical logical. underscore Okay. operator. Enter. You can do enter directly. Suppose like this. Okay. Yeah, I got it. Right now you can create the program immediately. No In issue. this way. Yeah, Okay. But here you see so many icons are visible. So is that fine? Hello. Yes. 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 You go here. Yes. Trust project. You click on it. Have you installed community edition or professional edition? I'm looking little Community. different. It's the community, sir. Okay. 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 Click on trust project. It looks something different or what, sir? No, no, no. It's not like that. So do one thing. You just go to settings. Okay. And there is an appearance is the one option where you can make it as a settings. Yeah. Appearance. Here, their theme is there, not dark. Just Yeah. first, Make yeah, it you make it as a dark color. Light, otherwise, light. dark color or Light. light? Right. Light. Okay, okay. Yeah, make it as okay. Yeah. If you want a size is to be increased, then shift alt dot, shift alt plus dot, it will increases the size. If you want to reduce, shift alt comma. Yeah. Okay. Yeah. Sir, here so many icons are appearing visible. It's appearing at the left For a hand side. new project, I think it's not going to appear actually. Somewhere you have made mistake. For new project, all this doesn't appear.
I'm Okay. thinking why it is appearing all this, because you give a new project, like, C uses Bhanu projects you give, only fresh one folder will be given to you. Why it is giving you open a new project rather than this, you open a new project, it will be give you without any hierarchy, because they are not part of this, right? Somewhere while creating a project, I think New a project. project. In the where at the place of Bano only. No, you have to go back. It's already you have entered, Okay. somewhere. Bano, one thing, you deleted this one, Bano, or right click, right click, Okay. delete this one. There is no option delete. There is no option delete. See, the project can be deleted, that's what options are also completely, the user interface has been changed. Yeah, Because- they fully different for this one. I think. Ah, So can I reinstall it or what, sir? Can I yeah, do not it? required, not a reinstallation is Not required. required. What I can do here? Bano, you can do one thing. You can create one more project right now. Better than You create a one more project. one more project. సరే కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఓపెన్ చేయి ఫైల్, నీకు అడుగుతుంది కొత్త ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలా ఏంటనేది. Can I do it like this, sir? Can Yes, I go yes. exit? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Again Now open I it. will open it. PyCharm. See here, ideal. I have already downloaded, and it's the PyCharm. Hello. Yes, yes. Yeah, sir. I deleted that which I sorry. ఇందాక ఏది చేశాను అది డిలీట్ చేశాను. అట్లా కాదు. ఈ హైరార్కీ ఎందుకు వస్తుందో తెలియట్లేదు యాక్చువల్ గా నాకు. Sir, I think he has not created any folder for this PyCharm separately. Maybe that's the reason it is taking to see users to see. That's what all folders are visible. All folders are showing, that's what for the first time I'm also seeing. Yeah. Maybe on the top of the project left side, you can see, click on that and try to see if you can change the path here. మనము కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే ఒక పాత అడుగుతుంది, లేదు అంటే Yes, correct. కరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడే //c users /bano/python projects అని, లేదంటే నేను ఇచ్చాను చూడు ఆగస్ట్ 7th బ్యాచ్ అని ఇవ్వాలి. అప్పుడు I అది gave my కరెంట్ డైరెక్టరీ తీసుకుంటది. Inside the Banu folder, మళ్ళీ ఇంకొక folder create చేయాలి, Python or something else as you wish. అప్పుడు అవన్నీ రాదు. Yeah, I understood. Now how I can do now? Now Is this click on the left click and see if you can change the path. Right click on right click? See Okay. if you can change the path. Wait. Copy path. Copy path. Refactor. Refactor, yes. Once try for refactor. Refactor. Yeah. Refactor. Yeah. Move directory. Rename. Sorry. Rename. Rename project. నాను తర్వాత ఇంకోటి ఇంకో ప్రాజెక్ట్స్ అని /project. Yeah. Click on OK. Sir. Click చేయండి.
No, it doesn't. It just renaming the Once you try to folder. try for move directory. Move directory, refactory. Yeah. Move. Okay. Now try here. See users. Go to your folder and copy that path and paste here better instead of doing this. No, Okay. keep it same. Go to that folder, your folder. See users. ఈ యూజర్స్ లో న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. Okay. న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అది From there అక్కడ నుంచి కాపీ ఫస్ట్ సి యూజర్స్ కి వెళ్ళండి, అక్కడ ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేయండి మీ ఫోల్డర్, న్యూ ఫోల్డర్. ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ సి యూజర్స్ కి వెళ్ళండి. ఇది కాదు, ఇది మినిమైజ్ చేయండి స్క్రీన్. ఓకే, అంటే లేదంటే చెప్పండి. ఇక్కడ రైట్ కి ఇక్కడ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ డాట్ మీద క్లిక్ చేసి నువ్వు ఏ ఫోల్డర్ లో వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి చెయ్యి. సార్ ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం. నేను అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ పాత ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటా. దట్ ఈస్ ఏదైనా ఒకటే, అదైనా ఇదైనా ఒకటే సార్, చెప్పేది నువ్వు చెప్పేది ఒకటే. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ. ఓకే. నీకు పాత్ తెలిసి ఉంటే నువ్వు స్లాష్ అని ఇస్తావు. సి యూజర్స్ భాను లోపల ఇంకా ఇట్లా వెళ్తాము. కానీ తెలియకపోతే ఆ డాట్ నుంచి తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఫిజికల్ గా వెళ్ళేసి ఏ పాత్రలో నువ్వు ప్రాజెక్ట్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నావు బై డిఫాల్ట్ ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడు. అందరికి ఈ ప్లేస్ లో ఉంటాయి యాక్చువల్ గా పైథాన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి. లెట్స్ రీక్లెయిమ్ వన్స్. ఓకే, I'll show you. Here you will be find the Python projects. Are you seeing my screen? Yeah. So here you go to C drive where you can find the users. No, your screen is not sharing. Sir, I'm not able to see it. I'm not able to see. Yeah, please share your Still screen. Banu's screen, right? Still Banu's screen, right? So I'm able to yes, now it's okay, right? Now it's getting. Yeah. So you see, go to C drive. Okay. And in C drive there will be a users. Okay. Within the users, for me there will be a VVNAI, right? This is the address of the C drive. So for you, Bhanu, within this, you can find there will be PyCharm projects. There is a folder, right? By it's default, it's already been created, or we need to create? No, it has been created. Okay. While at the installation itself, within which you can find all the projects. You see how many projects so far I have created. All the projects are there in this. అక్కడ నువ్వు ఎన్ని ప్రాజెక్టులను క్రియేట్ చేయొచ్చు. సెలెనియం ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ పాత్రలు ఇవ్వడంలో తప్పు చేస్తారు అక్కడ, అందుకోసం అది సరిగ్గా రావట్లేదు. అది కరెక్ట్ గా రాలేదు. ఓకే, ఐ విల్ డూ ఇట్ నౌ.